औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ टोरंटो Z9 डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे, और मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम मलिक। आप ये प्रोग्राम देखते हैं एवरी फ्राइडे रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड ऑल माई व्यूअर्स ऑफ वॉइस ऑफ टोरंटो। नाज़रीन, ख़ास तौर पे आज का जो प्रोग्राम है, आज थोड़ी सी हम रोशनी डालेंगे ईद उल अज़हा के हवाले से, और हमारे कुछ गेस्ट हैं हमारे साथ जो कि ग्रीटिंग्स ख़ास तौर पे दे वुड लाइक टू शेयर विद आवर व्यूअर्स ऑफ Z9 प्लेटफॉर्म, उसके हवाले से भी उनसे बात करेंगे। प्रोग्राम के शुरू से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि Z9 का जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, ये आपकी आवाज़ है, ये प्रोग्राम आपकी आवाज़ है। बिज़नेस प्रमोशन के लिए हमारी जो लाइंस हैं वो आप हमारे स्टूडियोज़ की जो लाइन है वो देख सकते हैं हमारे TV चैनल्स के ऊपर, और प्रोग्राम के बाद आप रब्ता कर सकते हैं मुझसे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। वॉइस ऑफ टोरंटो 2020@gmail.com जो है ये मेरा ईमेल एड्रेस है, और आपका फ़ीडबैक प्रोग्राम के हवाले से बहुत ज़रूरी रहता है। बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप ये प्रोग्राम देखते हैं और जब तक हमारे पास आपका फ़ीडबैक नहीं आता तो हम आपको बेहतर नहीं कर सकते। तो इस हवाले से ख़ास तौर पे ये कि आपका फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है, और आप हमें गाय बगाए लिखते रहिए और अपडेट करते रहिए इस हवाले से। और अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्रोग्राम के बाद आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे नंबर्स जो हैं वो हमेशा स्क्रीन पे रहते हैं, और वी कैन मेक यू अ गेस्ट ऑन द शो। एंड अगर आप बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बिज़नेस की तफसील जो है वो बेहतर तरीके से हम नाज़रीन तक पहुँचा सकें, तो ये प्लेटफॉर्म जो है ये आपके लिए है। और ख़ास तौर पे इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से आप अपनी आवाज़ बहुत दूर दूर तक GTA में, अक्रॉस GTA सबर्ब्स के अंदर हर जगह हमें देखे जाता है, और IPTVs पे हम हैं। और उसके अलावा अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की हुई तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। और तो आज ख़ास तौर पे मैं ये चाह रहा था कि इस प्रोग्राम के तवज्जो से जो अब ईद के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था कि हम ईद उल अज़हा में हैं। आज जो हमारा प्रोग्राम है ख़ास तौर पे डेडिकेटेड है ऑन ईद डे के हवाले से। तो मेरे ज़हन में एक दो चीज़ें ये थी कि ख़ास तौर पे मैं देख रहा था कि जब रमज़ान में हमने प्रोग्राम किए तो आपको पता है रमज़ानों के अंदर बहुत सारी ऐसी रातें आती हैं। इसी तरह ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर हज से पहले ये जो ज़िलहज का महीना है, इसके अंदर जो रातें हैं 8, 9 और 10 की जो रात होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें ख़ास तौर पे जो दुआएं हैं जो मांगने के लिए कहा गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो बहुत ज़्यादा रवायतें हैं वो ये हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़ास तौर पे अपने बच्चों के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी ज़िंदगियों के लिए जो है वो अब दुआ करनी चाहिए, इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों के लिए दुआ की थी और अल्लाह ताला ने उनको कबूल किया। तो ये वो ख़ास तौर पे रातें हैं जिसमें कि आप इबादत को कर सकते हैं और रोज़ा भी रख सकते हैं, और उसकी भी बड़ी अफादियत है। तो एक तो ये बात थी, और दूसरी बात ये कि ख़ास तौर पे जैसे कि हम अब ईद पे हैं और आज ईद का दिन है और हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं इस दुनिया के अंदर, जो ख़ास तौर पे हमारे बहन भाई जो दुनिया में कहीं जहाँ पे भी हैं, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जितनी मदद उनकी कर सकते हैं ख़ास तौर पे इन दिनों के अंदर वो हमें करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे अगर आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं अपनी किसी फैमिली मेम्बर को, यहाँ नहीं पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ पे भी लोग आपके हैं, तो आप लोगों को दिल खोल के उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। ख़ास तौर पे दिनों के अंदर ये दिन जो हैं बड़े अफजल हैं इस हवाले से। आज प्रोग्राम में 2-3 गेस्ट हैं, और हमारे साथ MPP नतालिया कैसोडोवा होंगी जो कि मिसिसागा सेंटर से MPP हैं। खलीद रशीद साहब से भी बात होगी ईद ग्रीटिंग्स के हवाले से, और इसके साथ साथ मैंने दावत दी है आज डिप्टी अपोजिशन लीडर जो NDP की हैं सारा सिंह, उनसे भी हमारी बात होगी आगे चल के प्रोग्राम के अंदर। और कोशिश हमारी ये रहती है कि जब हमारे पास ये मेंबर ऑफ़ प्रोविंशियल असेंबली के लोग आते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि इस प्रोग्राम के तवज्जो से उनसे कुछ ऐसे सवालात भी किए जाएँ ख़ास तौर पे जिसके जवाब सुनने के लिए हमारी कम्युनिटी मुंतज़िर रहती है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स, ऐसे जो मसले जो हमारे चल रहे हैं शहर के अंदर, अगर हम उसको उनसे डिस्कस करें तो ख़ास तौर पे जब वो हाउस में जाते हैं तो वो हमें बता सकते हैं कि जब वो प्रीमियर से बात करते हैं तो प्रीमियर जो है उसका उन पर क्या है इन चीज़ों के ऊपर। और ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी जो है जब उनके ये बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं उसको वो कैसे एड्रेस कर सकते हैं।
सोशल इश्यूज़ हों, पॉलिटिकल इश्यूज़ हों, जनरल इश्यूज़ हों जो हमारे डेली बेसिस पे रहते हैं, उस हवाले से तो हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आगे चल के बहुत सारी बातें करेंगे आपसे, और प्रोग्राम को देखते रहिए। और प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने कहा कि voiceoftoronto2020@gmail.com मेरा ईमेल एड्रेस है। प्रोग्राम के बाद आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी फ़ीडबैक ज़रूर हमें देते रहिए। हमारे साथ रहिए। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी गेस्ट से बात करते हैं। प्लीज़ स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ टोरंटो और मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम मलिक। और हमारे साथ हैं MPP Natalia, that is from Mississauga Centre, if that's correct. A very good evening to you and welcome to Voice of Toronto on Z9 Digital Television. Good evening. Good evening. Thank you so much for having me. Thank you so much for taking time and talking to us, Natalia. Let's talk a little bit about yourself. I know you are a member with the Premier Doug Ford, and how long you've been there, and what are your assignments, and what area you're from? Let's talk a little bit about you for now. Well, yes, that's correct. So I'm a member of provincial parliament in the Doug Ford government. I was elected in June of 2018, so it's been 2 years. Yep. We are halfway through our mandate, and we have delivered many of our campaign promises in the last 2 years, and of course we are hard at work to deliver all of them by the time we are done our first mandate. But as you know, COVID-19 has impacted the way we govern here in the province of Ontario, and so some of the plans that we've had as a government have been put on hold. However, others have moved forward. In my particular role, I am the chair of the Standing Committee of Social Policy. So any government bills or any private member's bills, for that matter, that have to do with social policy such as healthcare, education, sometimes even transportation, do go through my committee for the process. And so I am very busy in that committee, and I do enjoy my work as the MPP for Mississauga Centre and in all my roles. But over the last 2 years, I have also taken interest in particular topics and issues that I have championed. One of them would be human trafficking. So human trafficking is a prevalent issue in our province, and it's something that's not talked about enough. And unfortunately, we have young girls and women as young as 12 and 14 years old being, trafficked into the sex trade. And so this is something that I am working on currently with. So can I ask you a couple of questions in relate to that topic right now? I did have an opportunity to speak with Peel Police on that same issue. What countries are more affected with this, and why Peel is the center point for this? So I think it is a global issue, but when we talk about human trafficking here in Canada, it is a very much homegrown problem. Okay. So, before I became an MPP, I thought that this is something that happens in third world countries, that women from third world countries get smuggled into the Western world, but that is incorrect. It's in actual fact, about 93% of all victims are Canadian born. So it is a very much Canadian problem. Now, you asked a very good question, why the region of Peel is one of the hubs. Yeah. We don't really know why, but I think it has to do a little bit with the ethnic makeup. We do have a lot of multiculturalism in the region of Peel. We do have language barriers, and we have newcomers, and so those it may be as a result of those demographics. But in actual fact, we don't know why, particularly the region of Peel is a hub. But I know that we're actively working on it, not only with Peel Police, also with organizations such as Hope 24/7, which is our sexual assault center here in the region of Peel, and of course through Minister Dunlop. We have recently announced that the government of Ontario a $307 million investment over the next 5 years to help victims, and also to create more shelters, which are dedicated human trafficking beds. Because what we found through the work that I've done in the last summer, when I held roundtables across the province, is that intimate partner violence and domestic violence those shelters provided for those women may not be appropriate for victims of human trafficking. And so this is why we have moved very swiftly and fast to ensure that there is funding available for victims of human trafficking. Okay. If I'm trying to understand correctly,
you said this is a homegrown issue. Whereas I feel that there have been a lot of influx of European countries, people who've been, I don't know, for whatever sort that they're coming into Canada for different work permits, and then they get into those kind of situations where they get manhandled, and then they end up into those kind of things. So is that something a bearing onto this, or you think this is irrelevant? So, I mean, there are certainly victims that may not be Canadian born that end up being trafficked sexually. There's also an important distinction to make between sexual trafficking and labor trafficking. Yeah. Because labor trafficking is also happening in our country and in our province. However, it's a very different type of human trafficking. Mm-hmm. But when we're particularly talking about sexual human trafficking, we know that based on the statistics and the data that we've collected over years in Ontario, yeah, we know that about 91 to 93% of victims are Canadian born. And so that is alarming for us. And what else is alarming is that these victims are as young as 12 years old. And truly, it can happen to anyone, regardless of socioeconomic status, yeah, of the parents or of the home from which they come from. Yeah. And so that's why it's really, really important to raise public awareness, because for me, I feel like it's sort of like smoking was in the 60s when people didn't know the impacts of it, and it was not talked about. But now we see the change, and we see a societal improvement in terms of smoking cessation. But I think it's a similar problem. People are simply unaware that human trafficking is happening in our neighborhoods, whether it's in Mississauga, whether it's in Ottawa, in affluent neighborhoods, and in less affluent neighborhoods. And so I think this is a topic that we really, truly need to raise more public awareness. Yeah. And of course, education starts at home with parents, but also continues in schools, and general awareness of the public. Yeah, no, you're right on that. And I think the cyber crime units, they are continuously working in that direction. The police have stepped up their efforts to apprehend these kind of people who do those kind of things, or the groups who are involved into this human trafficking, as you just said. This is a big thing we have at our hands that need to be addressed in a very I think a very precise way, and then we need to create some laws that could really be very punitive. That punitive Absolutely. sentences should be accorded to those kind of individuals who are in these kind of traits. Yeah, so absolutely, I couldn't agree more with you. As Minister MacLeod, who was the minister who originally started working on this issue when she was the Minister for Social Services, yeah, she said, you can sell drugs only once. You can sell cocaine only once, but yeah, you can sell a young girl yeah, over and over and over again. And so definitely the judiciary system needs to also be improved to help service our victims better. And throughout our consultations that we have done last summer, we have heard directly from victims, some suggestions and ideas how we can make the judiciary system better suit our victim needs, because it's really hard for these victims to come forward in the first place for many reasons. There's substance dependence, which happens very often. The trafficker forces drugs onto young women, but there's also criminalization, right? The trafficker will force these women, sometimes men, but it's mostly 95% women who are victims, into petty crime. And so these victims are themselves criminalized, and then it is very difficult for them to come forward and seek help from police and from the judicial system. So we are putting forward some minor reforms to allow, for example, victims to testify via video conference instead of being in the same courtroom as the trafficker, because as we know, there's post-traumatic stress disorder, and these victims will be re-traumatized by simply being in the same room as their trafficker. And so we have heard directly from the victims, and I think the voice of survivors is really what's guiding our government's decisions and the framework for our anti-human trafficking strategies. So you just said earlier that you're also a part of the group where you chair with the housing committees as well.
So, I mean, what is Ford government is doing in regards to affordable housing for the underprivileged people? You know, you can look at the skyrocketing pricing in Toronto and Ontario and all suburbs of Ontario. You know, it is very much so difficult nowadays that people cannot afford, the younger people or even like, I mean, the middle class people who have $50,000-$60,000 job, they cannot afford to go into their own housings anymore, and everybody's living mostly on rents. So, I mean, what sort of a plan or a reform there is out there that the Ford government have in place that these builders, they should be capped, you know, with the pricing? Well, that's a really good question, and I know that our Minister of Housing and Municipal Affairs, Steve Clark, has been working on this and has been on top of this issue since the beginning of his mandate. One of the bills he proposed, more housing, more choice, allows for more flexibility in order to encourage more affordable housing to be built across Ontario. You know, in a city like Mississauga, which I represent, when it comes to affordable housing, the issue is with densification, right? We are almost at full capacity, and the more we build in Mississauga, you know, the more infrastructure we need. And so you're right to say that, you know, it's difficult to encourage developers to build affordable housing because simply it's not profitable for them. And so I know that this is an issue that Minister Clark is working on actively through some of the legislation that he's proposed. But, you know, COVID-19 has impacted all of us, and it has made it a little bit more challenging, especially when construction, you know, is harder right now as a result of the pandemic. One of the other questions that does come to my mind is that, you know, I was talking to the NDP caucus, and, you know, I live in Brampton, and I see that, you know, when the elections did happen last year, you know, the federal elections, or even if it's a provincial elections, they always have a niche market where they go into the South Asian community and they bring South Asian young people to represent them into the House of Commons or into the House of Provincial Assemblies. What is the plan for the Ford government you know, for your next election? Are they looking into that part where they can opt to going into our people, Pakistan, Indian people, and giving them an opportunity to come forward and represent the government? So I think that's a very interesting question. You know, anyone who has Canadian citizenship can run for the election, whether it's federal or provincial. And you know, I think for our PC caucus, when we look at our ethnic, cultural makeup, I truly believe that we are reflective of what Ontario looks like. We're a very diverse caucus. We speak many languages. We have great representation across the age spectrum as well. We have 11 millennials, young people, which I think is very important to have the voice of young people reflected in government. In Mississauga, I can say, you know, we have 6 MPPs, and every MPP is from a different cultural background, which represents a very strong population in Mississauga. Myself, my background is Polish. You know, Sharif Sabawi, he is Egyptian Coptic. Of course, my good friend Khalid Rashid, he's Pakistani Muslim. Nina Tangri, Indian. Same with Deepak Anand, and Rudy Cozzetto, Italian. So I think we have a very, very strong caucus in Mississauga that truly looks like and speaks the languages that Mississauga represents. So, you know, it's up to each and every individual to run for office, and if supported by communities, that's always great. Right? Sometimes ethnic politics do play a role in the region of Peel, but, you know, we encourage everyone from all cultural backgrounds, all religions, to seek office, because that's what democracy is all about, and may the best man, woman, or person win. You know, Natalia, that we are celebrating Eid, and so, I mean, this particular show is also a voice of Toronto. A lot of people, when they come on the program, and we request them to pass on their greetings through these shows and through our Z9 television platform. I just wanted to, at the end, just wanted to say thank you for your time. And I just wanted to say that if you'd like to say to our community for the Eid greeting, that if you have anything in mind.
Yes, absolutely. Thank you for having me on your show. And to all the listeners, I want to wish a wonderful Eid Mubarak. I have great friends in your community. I've been welcomed so many times, so warmly into your household and places of worship. And so at this time, I'm keeping you in my thoughts and also my prayers. And inshallah, we'll be celebrating in the future, free of COVID, and we'll be able to gather again with our family and friends. And so I just want to wish everyone a very healthy but also safe Eid Mubarak. Thank you so much, Natalia. I appreciate that. Appreciate your time. We will talk to you on another topic in near future. Thank you so much. Absolutely. I look forward to it. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. नाज़रीन, ये थी हमारे साथ मिसिसागा सेंट्रल से MPP नटालिया, और अभी हम आगे चल के बात करेंगे एक दूसरे हमारे गेस्ट हैं MPP खलीद रशीद साहब के साथ, और उसके बाद फिर हमारी एक और गेस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे NDP के साथ। हमारे साथ रहिए। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। कीप ऑन वाचिंग Z9 टेलीविजन। थैंक यू। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ टोरंटो, और हमारे साथ हैं अनदर गेस्ट विच इज़ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली मिस्टर खलीद रशीद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग सर, एंड ईद मुबारक टू यू। हाउ आर यू? Assalamu alaikum. Alhamdulillah ji, Eid Mubarak to you and your family and to all the viewers who are watching your program. From myself, my family, a very happy Eid Mubarak to you all. आपका बहुत शुक्रिया खलीद साहब। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस स्पेशल ईद डे टुडे। मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ये बताइए कि अब हम स्टेज 3 जो है वो ओपन हो गया है, तो उसके हवाले से थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ज़रा अपडेट कीजिए प्लीज़। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि आज से स्टेज 3 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह टोरंटो पील रीजन में ओपन हो गया है। स्टेज 3 से मतलब ये होगा कि अब जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो स्टिल विद इन द प्रोविंशियल गाइडलाइंस ऑपरेट करते हुए डाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। इंडोर डाइनिंग जो है जी हाँ, और इसके अलावा जो है तकरीबन बाहर जो है तकरीबन 100 लोग जो हैं वो गैदर हो सकते हैं, अप टू 100, बट स्टिल एवरीवन हैज टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग, और जो भी प्रोविंशियल गाइडलाइंस हैं उनको जो है फॉलो करना इट्स अ मस्ट। अच्छा, आपके इल्म में है कि अभी 2 दिन पहले भी ब्रैम्पटन के अंदर एक पार्टी हुई जिसमें कि 200 लोग शामिल थे, और पुलिस ने उनको चार्ज भी किया है, तो थोड़ा सा इसकी वजाहत करें कि ये जो 100 लोगों की गैदरिंग है इसका उन्होंने प्रोटोकॉल क्या बनाया है? देखिए, जैसे कि अगर कोई बाहर ओपन स्पेस के अंदर, लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे आज कुछ जगहों पे अब मुझे एक आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे जब हमारी एक हफ्ते पहले मस्जिदों के इमाम से डिस्कशन हुई थी, तो उन लोगों को मैंने कहा था कि अगर जैसे वो आज ईद की नमाज, जैसे कुछ मसाजिद ऐसे हैं जहाँ पे बड़ी पार्किंग लॉट्स हैं, राइट, तो अगर वो अप टू 100 लोग जो है वो गैदर कर सकते हैं पार्किंग लॉट्स के अंदर, और ईद की नमाज पढ़ सकते हैं। अगेन यू स्टिल हैव टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग। तो जैसे कि अगर इंडोर आप कोई इवेंट हो रहा है तो स्टिल 50 लोग से ज्यादा इंडोर नहीं हो सकते, लेकिन आउटडोर अप टू 100 लोग जो हैं वो जमा हो सकते हैं। तो बेसिकली अगेन द बेस्ट थिंग आई वुड सजेस्ट, अगर आपको जरा से भी कोई कॉन्फर्मेशन करनी है या कोई चीज आपको कंफर्म करनी है, तो आप अपने MPPs के ऑफिस को रीच आउट कीजिए, और उसके अलावा जो है ontario.ca/covid19 की वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा, ये जो 100 लोग हैं ये सिर्फ आउटडोर मिल सकते हैं? ये किसी एक हॉल में इकट्ठे नहीं हो सकते, किसी कन्वेंशन में इकट्ठे नहीं हो सकते, किसी शादी हॉल में इकट्ठे नहीं हो सकते? जी हाँ, क्योंकि वो वहाँ पे जो है वो 50 लोगों की रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है। इंडोर, आउटडोर जो है वो अप टू 100 लोग जो है वो जमा हो सकते हैं। अगेन आई वुड हाईली इनकरेज कि आप अपनी म्यूनिसिपैलिटीज को भी फोन करके अगर कोई आप इवेंट
کا سوچ رہے ہیں تو اپنی میونسپیلٹیز لوکل میونسپیلٹیز کو بھی ایک دفعہ فون کر کے کنفرمیشن لے لیجیے, کیونکہ اکثر ہوتا ہے کچھ جیسے اگر آپ فیس ماسک کی ایگزامپل لیں تو پروونس نے فیس ماسک مینڈیٹوری نہیں کرے جبکہ میونسپیلٹیز نے مینڈیٹوری کرے ہیں. تو اگین ایچ میونسپیلٹی جو ہے دے آر لوکنگ دیٹ ہاؤ دے کین operate under these COVID-19 restrictions. تو اگر آپ کوئی ایسا ایونٹ کرنا چاہ رہے ہیں just give a call to municipality and they should be able to give you confirmation. اچھا جی آپ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ جو لاسٹ ویک لاسٹ ویکینڈ جو انسیڈنٹ ہوا تھا برامپٹن کے اندر, that should not be allowed, right? You cannot have 200 people in a house. That's just simply unacceptable. ٹرو. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی خاص طور پہ یہ جو سسٹمک ریسزم کے حوالے سے, اور اس حوالے سے جو ایک SIU انویسٹیگیشن چل رہی ہے اعجاز چودھری صاحب کے حوالے سے, اس کے حوالے سے کوئی فردر اپڈیٹس جو ہیں گورنمنٹ کے پاس آئی ہیں, SIU کے پاس سے یا پولیس کے پاس سے؟ دیکھیں SIU جو ہے وہ گورنمنٹ کو اس وقت تک اپڈیٹ نہیں کرے گا جب تک کہ ان کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتی. Again, SIU is like an independent body that oversees the police in the province. وہ لوگ اپنی انویسٹیگیشن I believe کہ they are still working on the investigation, اور جیسی ان کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی وہ پبلک نالج میں آ جائے گی, کیونکہ SIU usually I think they have to put it on their website the outcome of the investigation. I see. مطلب ایسا نہ ہونا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. کافی ٹائم ہو گیا ہے اب اس چیز کو, اس انسیڈنٹ کو ہوئے بھی کافی دن ہو گئے ہیں. مطلب یہ آلموسٹ SIU has their own protocol, and I'm sure there are just like any other incident that they have to, like whether it's a shooting or anything like that, they have to complete their investigation, and we just have to trust that they are going to complete their investigation as soon as possible. Again, I cannot give a date or that by this time they will be able to finish, because again I cannot interfere in SIU. نہیں of course you can't. اچھا تھوڑا سا روشنی ڈالیے کہ ہمارے ہاں یہ جو آپ کے فورڈ گورنمنٹ میں جو ابھی جابس کی سچویشن ہے, یہ اب COVID-19 میں ابھی ہم اسٹیج 3 میں آ گئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جاب کے جو نمبرز ہیں پروونس وائز وہ اسٹیج 3 اوپننگ کے بعد وہ دوبارہ اسٹیبلائز ہوں گے, یا ابھی یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا جب تک کہ اس سال جب تک COVID-19 جب تک کہ یہ ڈرگ جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو جاتی, ویکسین جب تک ایجاد نہیں ہو جاتی, تب تک سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ نہیں ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو ابھی پچھلے 3-4 ہفتوں سے, بلکہ آلموسٹ 3 ہفتوں سے پریمیئر جو ہے وہ اراؤنڈ دا پروونس جو ہے وہ جا رہے ہیں, ڈفرینٹ ریجنس کے اندر جا رہے ہیں, بزنسز کے ساتھ مل رہے ہیں. میں خود ان کے ساتھ پریمیئر کے ساتھ لاسٹ ویک پریمیئر یہاں مساساگا میں آئے تھے, تو مساساگا ایسٹ کوکسول کے ہم ایک بزنس میں گئے تھے. وہ بزنس ایسا بزنس تھا جو کہ 1975 سے وہ لوگ کینڈلس بنا رہے تھے, اور ڈیورنگ دا COVID-19 crisis they retooled and they started making hand sanitizers. So the tour the premier is doing right now, the whole purpose of the tour is to thank these businesses. اور جب ہم ان businesses سے ملے ہیں تو they said that they are now starting to recover from the COVID-19, or now jobs are coming out. I think جو ابھی last job numbers اس province کے اندر آئے ہیں, I think we created close to, and I don't have the exact number, but we created a good job opportunities. A lot of people got jobs, or they were called back by respective businesses. So inshallah امید ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ واپس سے businesses جو ہیں they're going to start operating, and people will start going back to work inshallah. چلیں, آپ کا بہت شکریہ ٹائم نکالنے کا, اور خاص طور پہ آن ایز ڈے اسپیشلی ٹیکنگ ٹائم آؤٹ اینڈ اسپیکنگ ٹو اس, اینڈ
greeting our viewers and our community, especially on this special day today. جانے سے پہلے کوئی خاص بات کہنا چاہتے ہیں تو please go ahead. Anjum bhai, I just want to thank the people of this province. The way everyone has, they have done their part in making sure that we come out of this crisis stronger than ever before. اور جیسا کہ آج عید کا دن ہے لیکن جس طریقے سے لوگوں نے عید کی نمازیں پڑھی ہیں اور خاص طور پہ کریڈٹ جاتا ہے مسجدوں کی مینجمنٹس کو, آرگنائزیشنس کو, جس طریقے سے انہوں نے پروونشل گائیڈ لائنس کو فالو کرا ہے. I mean, look, I always say credit should be given where it's due. اور جس طریقے سے I'm very proud to say کہ جس طریقے سے ہماری کمیونٹی نے اسٹیپ اپ کرا ہے during this crisis, it's really commendable. And on behalf of the Premier, our entire caucus, I just want to say from the bottom of my heart, thank you so much. And Premier کی طرف سے بھی تمام آپ کے ویورز کو ہمارے کاکس کی طرف سے سب کو بہت بہت عید مبارک. اور اس عید میں بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کرائسس سے جلد نجات دلائے اور انشاءاللہ اگلی عید جو ہے ہم اس طریقے سے منائیں جس طریقے سے عید منائی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کا بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کا, آپ کے ٹائم کا. And enjoy the rest of the day with your family on this special Eid day and stay blessed. We'll talk to you again inshallah. Thank you so much. Thank you so much. Assalamu alaikum. Thank you جی. وعلیکم السلام. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ MVP خالد رشید صاحب. And all I have to just say very candidly ناظرین کہ especially on this Eid day پرانی ساری رنجشوں کو بھلا لیں آپ اور ان کو بھلا کے آپ اپنے دوستوں سے, اپنے پیار کرنے والوں سے, اپنے رشتہ داروں سے سب سے ملیں. اور this is a time that you need to exchange your hearts with hearts. جتنی بھی کوئی روشیں ہیں ان کو ختم کر دیجئے اور کوشش کریں کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ دنیا سے چلے گئے ہیں, چاہے وہ آپ کے فیملی ممبرس تھے, آپ کے دوست تھے, ریلیٹیوز تھے, ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. خاص طور پہ the people I have lost a couple of family members during this COVID-19 myself in my family, and it has been very, very heartbreaking for us as well. No one has imagined that this COVID-19 will come and then they will take away our loved ones from us. But Allah Ta'ala ki maslatein hain aur we all are here for a certain time and we all have to go back. دوبارہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور ہم ایک بریک پہ جاتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوشش کریں گے, بات کریں گے جو ڈپٹی لیڈر ہیں, اپوزیشن لیڈر سارا سنگھ, ان سے بات کرتے ہیں NDP کی. اسٹے ود اس اینڈ کیپ آن واچنگ. تھینک یو. ویلکم بیک ویورز. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس آف ٹورانٹو اور میں ہوں آپ کا میزبان انجم ملک. اور میں پروگرام کے اختتام سے پہلے ایک باتیں چاہ رہا تھا آپ سے شیئر کروں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے بہت ہمیں سپورٹ کیا ڈیورنگ COVID-19, Z9 ٹیلی ویژن کو, ہمارے پروگرامز کو. آپ کی یہ جو فیڈ بیک ہوتی ہے پروگرام کے حوالے سے, یہ ہمیں بہتر پروگرام کرنے کے لیے ہمارے میں ایک پیدا کرتی ہے ایک کوشش. اور ہماری کوشش بھی یہ ہوتی ہے جب ہم یہاں آتے ہیں اور آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں, ہمارے گیسٹ جب یہاں آتے ہیں تو بہتر سے بہتر کانٹینٹ آپ کے لیے لے کے آئیں, بہتر سے بہتر پروگرام آپ کے لیے ہم یہاں لے کے آئیں اور آپ کے ساتھ انٹریکٹ کریں. اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو Z9 پلیٹ فارم پہ آپ ہمیں یوز کر سکتے ہیں. آپ کی جو بھی کوئی انفارمیشن ہوگی وہ آپ ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ہم بہت بہتر طریقے سے آپ کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں اس شہر کے اندر اور شہر سے دور بھی. تو آپ ہماری سروسز کو یوز کرنے کے لیے آپ ہمارے نمبرز جو ہیں ہمارے اسکرین پہ رہتے ہیں. پروگرام کے بعد آپ ہماری مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ ٹیم کو کال کر سکتے ہیں اور اسپیشل پیکیجز ہیز بین ڈیزائن فار یو. خاص طور پہ ہماری جو کمیونٹی ہے ان کے لیے ویری افورڈیبل پیکیجز آر دیئر ویئر یو کین یوٹیلائز دوز پیکیجز اینڈ بینیفٹ فرام آل دیز سروسز دیٹ وی پرووائڈ ٹو یو. اس کے علاوہ خاص طور پہ اگر آپ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پروگرام کے بعد مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ای میل ایڈریس فیڈ بیک کے لیے ہماری اسکرینس پہ رہتا ہے. میرا فون نمبر جو ہے وہ آپ مجھ سے فون پہ بات کر سکتے ہیں پروگرام کے بعد اور اس پروگرام کا آپ حصہ بن سکتے ہیں. ایک چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں میں خاص طور پہ جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ اگین آج خاص طور پہ اس عید کے دن کے حوالے سے. سب سے پہلے تو ایک کہ ہمارے Z9 ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم کی طرف سے
علی شاہ اور رابعہ جی جو ہیں اور ہمارے سی اوز اور ہمارے جو ہوسٹ ہیں ان سب کی طرف سے آپ سب کو دلی عید مبارک، اور خاص طور پہ میری طرف سے خاص طور پہ میرے جو ویورز ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں آپ سب کو بہت عید مبارک. اور اس اعتماد کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے سال جو ہے وی ول بی ان اے بیٹر پلیس انشاءاللہ، اور یہ کووڈ-19 ختم ہو چکا ہوگا، اور خاص طور پہ جو حج ہے اور جو عمرہ ہیں وہ اسی اقدار کے ساتھ جو ہیں دوبارہ وہ انشاءاللہ ہوں گے اور ہم اس کو پرفارم کر سکیں گے. تو اس سال بھی خاص طور پہ جیسے آپ نے دیکھا کہ حج جو ہے 1000 لوگوں نے صرف حج کیا ہے، اور گورنمنٹ آف سعودی عربیہ جو ہے انہوں نے خاص طور پہ بہت پریکاشنز لی اس حج کے دوران، کووڈ-19 کے دوران. عمرہ سیزن انہوں نے بند کر دیا، جس کی وجہ سے بہت ساری جابز بھی لاسٹ ہوئی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے گھروں کو واپس چلے گئے اور وینٹ بیک ٹو دیئر کنٹریز. اٹ واز ہارٹ بریکنگ ایز ویل، بٹ آئی تھنک اٹ واز نیسسری کہ جو پینڈیمک تھا جس طرح وہ پھیل رہا ہے دنیا میں، وہاں پر بہت ساری فرٹیلٹیز ہو سکتی تھیں جو کہ انہوں نے منیمائز کیا ہے گورنمنٹ آف سعودی عربیہ میں، اور آئی تھنک اس کے وہ دے ہیو ڈن اے گریٹ جاب آن دیٹ ایز ویل. بٹ آئی ایم شیور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس شہر کو چھوڑ دیں، اور اگر اس شہر کے اندر ہو تو آپ اپنے آپ کو کنٹین کر کے رکھیں تاکہ اس پینڈیمک کا حصہ نہ بنے. بس میں چلنے سے پہلے یہی کہوں گا کہ اپنا اور اپنے ایک دونوں کو خیال رکھیں، اور Z9 ڈیجیٹل کے جو ٹیلی کاسٹ ہے اس کو آپ دیکھتے رہا کریں. فیڈ بیک سے ہمیں ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ کر رکھیں. ہمارے ای میل ایڈریسز جو ہیں اس کے اوپر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں گے نیکسٹ ویک انشاءاللہ عید کے بعد بہت سارے نئے پروگرامز جو ہیں وہ بھی اب ہم لانچ کر رہے ہیں، بہت سارے نیا کانٹینٹ جو ہے ہم لے کے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ بہت سارے نئے پروگرامز جو آپ دیکھیں گے، اور جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ویری گڈ ایوننگ ٹو یو، ویری گڈ نائٹ، اینڈ ہیپی عید مبارک اگین. اسٹے بلیسڈ اینڈ اسٹے سیف. اللہ حافظ.